Tudo bem, pessoal? O calor tá terrível e as pessoas nessa torcida louca daqui, dali, é Israel, é palestino, não sei o que lá, é Essequibo, é Venezuela, é americano. Fica essa torcida toda e o que a gente vai trazer para vocês é o esclarecimento das coisas. Para começar, o que o americano quer ali é botar o pé dentro da Amazônia, é criar uma base ali. E os interesses que estão sendo colocados ali são interesses da ExxonOil. É uma grande empresa americana que está explorando petróleo ali na Guiana, que ainda é inglesa, a historinha de não é. É a história do pé aqui dentro. É o europeu e o americano com o pé aqui dentro. São os senhores feudais. E foi uma jogada de mestre. Eu não sou a favor do que o Maduro falar, entendeu? Eu sou um cara mais conservador, não aceito muito a linha dele, tá? Mas entendo o seguinte, ele fez uma jogada de mestre. Por quê? Ele está unindo tanto a direita quanto a esquerda, toda a oposição, inclusive, lá da Venezuela, porque é um problema da Venezuela. Esse território sempre foi da Venezuela, foi roubado da Venezuela pela Inglaterra, tá? Da mesma forma que roubaram uma área enorme nossa, centenas de quilômetros quadrados ali na área do Rio Pirara, a mesma Inglaterra, que arrumou uma mutreta também para mediação lá e conseguiu fazer a jogada que queria e ficou com a porcaria do território. E esse território vai passar a ser nosso agora. O que acontece? O americano não pode se meter porque eles estão tomando pau em Israel. Estão tomando pau na Ucrânia. Já não sabe mais o que fazer. Vão fazer outra frente agora? Época de eleição? Já falei para vocês que eu duvido que vai acontecer. Então o Biden está fazendo o seguinte, ele está jogando para o Brasil essa responsabilidade. Pegou o Lula e falou, Lula, vem cá, nós tiramos o cara aqui, botamos você, fizemos uma jogada toda, aquilo que o Ucrânia já conversou e que vocês não aceitam. Foi o americano que fez isso. Aí ele veio aqui, fez a gracinha, agora vai o seguinte, dá um jeito nisso aí. Aí o Brasil não está deixando, mandando blindado para lá, para não deixar a Venezuela passar por dentro do território nacional. Tudo bem, não tem que deixar mesmo não. Agora, do mesmo jeito também não tem que deixar o americano, nem deixar o americano treinar em território nacional. Isso aqui é Brasil, pomba. Isso aqui não é bagunça, não. E trata isso aqui com bagunça. Mas tem um monte de baba-ovo de americano, fica, mas puxa, não sei o quê, americano ali, que bom. E os caras querem, vão meter uma base ali. Acontece que tem uma bacia de petróleo monstruosa ali na base da Amazônia. Tem diversos postos da Petrobras fechados que a gente não pode explorar, porque as ONGs europeias e americanas não permitem. Porque querem ver aquilo ferrado, querem manter do jeito que está, fazer a onda toda, deixar o Brasil pequeno, criar problemas e futuramente se apossar daquilo. Nós somos caseiros deles, já disse para vocês. Então o que acontece? A mesma bacia está lá e pega parte da Venezuela, pega esse Essequibo, pega a Amazônia inteira, o cara bota um canudo e sai puxando, cara. O que acontece se você botar um canudo para puxar a água de uma bacia, no caso petróleo, água de uma bacia enorme, que está em diversos lugares? Vai tirar tudo, vai descer tudo igual. Eles estão roubando petróleo ali, inclusive nosso. E fica por isso mesmo, até em brasileiro imbecil ainda que defende essa porcaria. Então, os Estados Unidos pediram para que quem mediasse isso fosse o Brasil. Só que a Venezuela não quer saber, nem da OEA, que acha muito pro-americano, muito menos da ONU, que já armou com eles, o tribunal também já armou o negócio para ele lá, então não quer. Então, provavelmente, isso vai ser mediado pela CELAC, né? E a CELAC é um grupo caribenho-americano que vem desde o México até a América do Sul, diversos países, nasceu agora por volta de 85, e vai ser, provavelmente, quem vai mediar isso. O comandante que foi indicado lá, o tal do Major-General Alex Rodrigues Cabelo, que inclusive não tem muito cabelo, é mais assim, igual o meu, mais ou menos, meio ralo, né? Devia ser pouco cabelo, né? Esse cara, ele simplesmente é o cara que vai comandar toda a ocupação desse Essequibo, caso ela aconteça. Já para o lado de Israel, a coisa está mais complicada ainda para o americano. Já falei que é ano de eleição, o americano já está querendo pular fora, não está aguentando mais essa pressão toda do que Israel está fazendo. Não é Israel, é o Estado de Israel, é o governo desses malucos que estão lá. É o Netanyahu, é o Ben-Gvir, esses loucos que estão lá, ainda fica a gente, mas Israel, o povo prometido, fica protegendo. Não tem que proteger bandido. Eles estão agindo como bandidos. O Gutierrez agora na ONU, que também não é nenhum anjo, e a ONU também não é uma maravilha, simplesmente invocou o artigo 99, que pode criar o Conselho Tutelar contra os interesses de Netanyahu, de Ben-Gvir, esses bandidos todos, e simplesmente criar o canal de Ben-Gurion, porque eles perderam sua ex-Egito, disse que ganharam, saíram gritando, ganhamos, correram, mas ficou para o Egito ganha ainda uma mesadinha americana para ter o canal ali. Quer dizer, o que eles ganharam? Perderam o Sinai inteiro, perderam o canal, então agora eles querem fazer assim, não, vamos pegar esse canal pra gente, nós vamos fazer um canal aqui por dentro da onde? Da faixa de Gaza. Então inventaram essa porcariada toda, além do pouquinho de petróleo, um pouquinho de gás que tem ali, junta tudo,
Mas a jogada é destruir, arrebentar, expulsar as pessoas, tirar toda a estrutura de condições de vida das pessoas ali, para simplesmente fazer a porcaria do canal. É din-din, é dinheiro, é bandalheiro, os caras ficam na linha religiosa, na linha do amor. Não é nada disso, é graninha, é só isso. Só que o mundo árabe todo está se levantando pela grande tragédia que está acontecendo, pela grande massacre que vem acontecendo ali. É uma faixa com 2.700.000 pessoas, mais ou menos uma cidade tipo Maricá. Não é maior que o município de Maricá. Uma população de Fortaleza ou de Belo Horizonte dentro da cidade de Maricá. Olha que loucura. Eles estão expulsando daqui, expulsando dali. Hoje, eles estão restritos a uma área, 1.800.000 palestinos estão restritos a uma área menor que a do aeroporto inglês de Heathrow. Só para você ter ideia. Como é que tá a coisa, aquela loucura que está ali. E o próprio Estados Unidos, mesmo recebendo muita verbinha, muita graninha, todo deputado, todo senador recebe muita grana para a campanha dos sionistas lá, israelitas que estão lá nos Estados Unidos, mesmo assim negaram bilhões, quase 15 bilhões para Israel agora. Falando, não vai mandar, os caras estão acabando, até os Estados Unidos estão entendendo. É o que a gente colocou aqui a gente botou o ex-agente da CIA falando aqui, o Larry Jones. E a gente fala com o Scott Ritter, com essa turma toda, e ouve tudo que os caras falam, conversa, debate, e acaba chegando à conclusão que é o seguinte, eles mesmos já estão entendendo que não dá para sustentar o que Israel está fazendo. Israel está se isolando, querendo ou não, a verdade é essa. E a Europa também está numa situação tão degradada, tão destruída. Você tem ideia, o general belga simplesmente falou o seguinte, olha, se estourar a guerra para cá, se a gente tiver aqui a guerra, nós vamos ter que tacar pedra nos outros igual os palestinos, porque não tem munição. Ele abriu o jogo. A Europa não tem munição. Aquela mentirinha de que a Rússia não tinha munição há 1 ano, 2 anos atrás, e eles continuam atacando 20 vezes mais do que os ucranianos estão. Projeto 155, muito mais, até 20 vezes mais por dia são detonados em cima da Ucrânia. E simplesmente, quem está sem munição é a Europa. A gente dizia para vocês, essa mídia é mentirosa. Aqui você tem verdade. E agora eu queria trazer para vocês a íntegra da declaração de um dos líderes do Hamás, Al Jazeera, ontem. Foi para a televisão, fez um apelo grande à cimeira árabe que está acontecendo, que nós já falamos para vocês que está acontecendo, diversos países árabes estão se reunindo, e o perigo muito grande que o mundo está correndo é de se criar uma união islâmica com xiita, com sunita, nós já dissemos que é muito complicado. Isso pode vir a acontecer, porque agora estão dizendo que vão atacar os hutis. Vão atacar os hutis, eles fecham aquela porcaria daqueles canais lá, não passa mais petróleo, é uma desgraça para o planeta inteiro. Fora que a coisa vai escalar. Israel está no meio de uma confusão que eles mesmos criaram, provocaram, deixaram acontecer. Não é o povo de Israel, não. O povo de Israel não tem nada com isso. É o governo maluco, débil mental, desses caras, bem dizer, Netanyahu, bando de bandido, que está matando mulher e criança. Vamos ver. Ladies and gentlemen, may peace be upon you all. I would like to start by blessing the souls of our people's children, women and men in Gaza Strip and our martyrs at the West Bank, in Jerusalem and in the diaspora camps. I'd like to bless the souls of the martyrs of our people who are offering whatever they can to support their brothers and sisters in Palestine. And I pray to Allah. I will start with this footage video in which this child has said her last words and her last breath, cursing the oppressors and complaining about no support. We must liberate our beloved Jerusalem and return to our land. We want to see good things, O Allah the Almighty. Despite this pain, I will start by reassuring the people of our nation, our Palestinian people, that their resistance is in good shape. They still lead and manage the chapters of Al-Aqsa flood battle in its 62nd day, defending their people, defending their land, defending their Jerusalem.
killing the soldiers of the enemy, injuring the soldiers of the enemy. With total blindness or partial blindness, destructing the Zionist war machine from close distance, rendering their machines and vehicles out of service or destroying them and burning it to the ground. While the Nazi killer soldiers and the mercenaries who burn in such vehicles, who come from everywhere to participate in this crime in Gaza, while we document the destruction of hundreds of Zionist army vehicles from the beginning of this aggression and killing dozens of Israeli soldiers and commanders and officers, either by snipers or by explosives. And the enemy admitted the death of almost 100 of their soldiers. However, these declared numbers are not even close to the true numbers, which we document every day. Admitting to 2,000 injured is much less than the actual number. Our fighters across all lines of contact and engagement, they engage with the enemy from under the ground, from between the rubble, destroying tanks, vehicles and troop carriers, killing soldiers and officers, and confidently documenting this by video. Despite all this, they continue to bombard and target the cities and the settlements, especially Tel Aviv, that was targeted by a salvo of rockets even after 60 days of war, to make the picture even much more clearer, to explain and to show what Al-Qassam brigades are doing in this battle. Yesterday, Thursday, our fighters were successful in destroying 22 Israeli vehicles, and before that 24 vehicles were destroyed and 18 soldiers were killed directly. However, in the Gaza City, only Gaza City, our fighters in 72 hours have destroyed 79 vehicles in partial or in full. I leave you with these footages, and after that we will comment. These are only in Gaza City only. Al-Qassam Brigade might release in the coming hours a statement detailing the numbers of destroyed vehicles of the enemy. However, now I would like to comment here about this video in which our fighters very confidently fighting and engaging with the enemy, moving between the rubble
and they stop themselves, colleagues. They warn their colleagues not to launch the rocket because it's just a bulldozer. And we document the burning of the troop carriers with confidently. And this is for the sake of Hussein Farahat. Those who don't know Hussein Farahat, he is the fighter Wissam Farahat, the son of Nidal Farahat, who was renowned 2002. She was bidding goodbye to her son Muhammad in his murder operation in Gaza Strip. And the subsequent operations ended the settlements in Gaza. This Wissam is on the path of his mother Nidal Farahat. These great sacrifices and daily victories on the ground and in the field by our factions, especially Al-Qassam brigades, are just a prelude to the future victory. Our resistance is ready to continue engagement and to stand against the oppression and the aggression, no matter how long such an aggression would last. With more than 2 months into this genocide launched by the Israeli and Zionist occupation against Gaza, using everything in the American arsenal, not the Israeli, but rather the American, using all approaches, starvation, violating human rights, receiving all sorts of support by the US, exploiting the inaction of the international community, which in this war leaving more than 60,000 of our people killed, injured, and under the rubble, majority of whom are women and children. And here we would like to emphasize the following: Netanyahu, the criminal, and his Nazi government having been able to accomplish any of their political, military, or objectives. Our people, despite the killing and the oppression, they are still standing fast, and our resistance still standing fast in the field, engaging with the enemy across all points. The occupation has exercised all sorts of killing and systematic annihilation and genocide against our people in Gaza, exercising and showing methods that have never been witnessed throughout human history. These pictures are pictures from the Nazi concentration camps, the Holocaust, and these are similar pictures, but those who claim to have been killed on the picture in the top are the killers in the second picture at the bottom. These are our people being mistreated by the enemy, who try to blackmail the entire world with similar pictures. We reiterate our rejection to all the attempts to displace our people from Gaza, and we would like to emphasize and confirm that our people will not retreat, will not surrender to any displacement plots, but we would rather foil them, and we will not accept any solution or any resolution that doesn't include stopping the aggression and admits and accepts our people's rights to freedom and self-determination. All the American and Western support will never enable our enemy to achieve a claimed victory, and our people don't have surrender in our dictionary.
Our people's choice is a continued and comprehensive resistance to this occupation, and this is a legitimate right enshrined by the international legitimacy. No one can deny us such rights. And the enemy claiming that they have surrounded Yahya al-Sinnar's house, which was surrounded and destroyed and striked earlier in aerial wars, is just a mirage, and this is just a claim by the enemy in an attempt to declare achieving one of their objectives against our people and against our resistance. The Zionist regime creates delusional objectives, building a delusional victory, including the aggression against Al-Shifa hospital, as they claimed that the command post of the resistance is beneath the hospital, and it was their lies were revealed, and today they are claiming the same about the house of Al-Sinwar. We say to the families of the Zionist captives, the continued aggression of your government against our people will not bring back your children to you, and the chances of them going back is diminishing with the long aggression. And I would like to leave you and remind you with this picture that Al-Qassam Brigade has broadcast earlier. המשפחה שלי, אבל אני משרת את הילדים שלי, כל עוד שהיה לי בחיים, המלך שהכל הפותר, שים אותי אותם הביתה, שיקבלו בישראל. אני מתחנן אליך, תשים אותי את הילדים שלי הביתה. בבקשה, אני מתחנן אליך. لقد تعمدت ألا تكون هناك ترجمة لهذا الشريط. I deliberately removed subtitles in this footage to allow the families to hear what he said. This is the Israeli captive whose family were killed by Netanyahu bombardments. He's begging to bring back their dead bodies. The enemy's army, we tell them, no victory for you, and you can't stay on our land in Gaza nor in Palestine. Your fate in this battle is either you killed or run away or surrender. As for the humanitarian need and the need for continued flow of humanitarian aid, the massacres that have been perpetrated and the bombardments over the past 2 months have affected everything in Gaza, and there is no safe place in Gaza as claimed by Gaza and as promoted by the American administrative. 1.3 million are displaced now in Gaza, living a true tragedy in the open, in some shelters and in some hospitals and schools, and their conditions are exacerbating on daily basis as they lack the base minimum of dignified life, and it takes days to deliver the aid to them. And with the spread of diseases as declared by the WHO and international organizations working in the Strip, Gaza municipality have announced today that people in northern Gaza are suffering from thirst and drought. This reveals that the actual objective of Netanyahu, Blinken and Biden is to eliminate the Palestinian people. Those who haven't been killed by bombardments and strikes should die
by famine and thirst, or die due to lack of medication and health treatment. What enters Gaza now doesn't exceed 100 trucks, while Gaza's needs are more than 600 trucks, and some of such assistance doesn't meet the basic requirements, particularly food items. I would like to remind that northern parts of Gaza receive only small portion of such aid because the occupation is preventing it from arriving there. With the targeting of hospitals, this occupation deliberately attacked the medical sector. The operating hospitals in Gaza are 4 hospitals after 55 hospitals are rendered out of service due to daily bombardments or due to depleted fuel. And I would like to emphasize that northern Gaza has no operating hospital. Our great people in Gaza are offering sacrifices, and they can't find food to sustain them. As for more than 1 month, people of Gaza are fasting. They don't have any food. Their will and determination never broken despite the destruction and the killing. They are holding fast because their equation is connected with Allah the Almighty, who will support these people. In light of the exacerbation of these tragic situations in Gaza, we call upon the leaders and heads of states of the Arab and Muslim states to translate their resolutions in the summits and the Arab and Islamic Summit in Riyadh since 1 month into practical actions. Our people are awaiting the break of siege against Gaza and expedite the access of aid and medical supplies. We also call upon all aid and humanitarian organizations from around the world to visit Gaza Strip to stand on the humanitarian disaster by the genocidal war perpetrated by the occupation with the support of the American administration, and such organizations need to shoulder their responsibilities to aid and support our people. We call upon the UNRWA and the WHO to shoulder their humanitarian and ethical responsibilities to deliver aid and humanitarian aid and medical supplies to Gaza Strip, north and south. And never heed to the pressure of the occupation. And we say that the UNRWA organization is not undertaking its role as required. Unfortunately, the Palestinian Red Crescent is falling short in performing its duties. And the UNRWA and the Palestinian Red Crescent are failing to distribute the aid to our people equally, causing imbalance in distribution of aid. These two organizations are required to perform their duties. No matter what happens, they are responsible for the distribution of aid, and they shall be accountable for any shortcomings. Despite the pain, I reassure the Palestinian people their resistance is still in good shape. The words there of Osama Hamdan, senior Hamás member. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Muita coisa bacana foi conversada aqui. Tem muita coisa legal também nos próximos vídeos. Tem muita coisa pra gente conversar, tá? Se inscreve, deixa seu like, faça seu comentário. Não esqueça de ajudar o canal, tá ok? Se achar que todo trabalho merece sem remuneração, tá chegando Natal, você tá cheio da bufunfa, recebeu o 13º, caramba, aquela história toda. Deixa algum aqui. Ô, meu irmão, vou te rogar uma praga, hein? Se tu não deixar algum aqui, tu vai perder o que tu ia deixar aqui 3 vezes mais. Aqui tu vai perder na esquina, vai tirar o dinheiro do bolso, vai cair. Cuidado, meu irmão. Minhas pragas são bravas. Não, tô brincando. Bota algum aqui. Seja R$1, seja o que for, ajuda a gente aqui, porque a gente precisa ter mais força para a plataforma falar, caramba, bacana, tá entrando algum lá, e aí fazer com que o canal tenha mais impulso. Ajuda a gente, tá ok? Um grande abraço, Feliz Natal, próspero Ano Novo, tudo de bom. Tamo junto.